Hello everyone. Am I audible? If I'm audible, let me know whether my voice is clear or not. Yes, join fast. Am I audible? Yes, guys, audible or not? So join agika guys. Everyone, ಬೇಗ join ಆಗಬೇಕು. Class start ಮಾಡೋಣ. ಹೊಸ chapter. Okay. How is the Josh guys? How is the Josh? How is the Josh? Everyone. ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ರು? Hope everyone are excited to learn this chapter. Second chapter of the chemistry. Already first chapter has been completed. If you are new to the video, go back to the previous chapter. Okay, already the video has been done. Okay, ಆ ಚಾಪ್ಟರ್ಗೆ ನೀವು ಹೋಗ್ಬೋದು. Right? So guys, let's join fast. Join fast. Quickly join. Yes, joins, joins. Okay. The new chapter. I expect more number of the students to join and learn well. Okay, learn well. Last 3 minutes I will wait. Last 3 minutes I'll wait. Yes, quick, quick, quick. Yes, here. Srishti is here. Okay. Ask your friends to join. Ask your friends to join. Okay. Let them also know about FLE, what FLE is doing every day. Okay. And let them also be a future leader by with the help of education. Okay. Learn well and lead well, guys. Okay. If you want to be a leader, first you have to learn. You must have a knowledge. Okay. Will we begin the chapter? Will we begin? Yes. Already you who all are joined. Don't want to waste the time. Okay. Time waste ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. Start ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ. Okay. Yes. Let them all join later on when they will be free. So today's class will be totally interesting chapter, that is acid, base and salts, because this involves in your everyday life. ಇದೇನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಆಗತ್ತಾ? ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆಸಿಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಓಕೆ, ಬೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಸಾಲ್ಟ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ಓಕೆ, ರೈಟ್? Acid, base and salt. Just we will go through of this these all the things. Okay, ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ. ಆಮ್ಲ, ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಲವಣಗಳು ಹೇಳ್ತೀವಿ. So the many things we will study in this chapter. Okay, this chapters, the whatever we are covering, the FLE is covering, so those will be helpful for the ICC, CBSE and the state. Okay, getting guys? Yes. So the most important thing in the chapter is that is pH. Okay. This is pH will be the most important thing. Okay. Yeah, guys. So let's begin. Yeah, this will be the
for every chapter there will be a first mind map. I mean, whatever the chapter will be covering, okay, that will be mentioned in the first page of the chapter. Okay, getting? This will be the mind map. If the teacher asks you come with a mind map, you can go with this one. Okay, ಯಾರಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಮೈಂಡ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡು ನೀವು ಓಕೆನಾ? ಗೆಟಿಂಗ್ ಗೈಸ್? ಗೆಟಿಂಗ್? Am I clear, guys? Is my voice is clear? Yes. Whether my voice is getting stuck in middle? No, na? Yes. Okay, guys. In this chapter, there is acid, bases, and salts. Okay. So acids we will study. What are the acids? What are the bases we will study? Salts का बारे में. Okay. Then what are the indicators? There will be indicators for the litmus, naphthalene. Okay. Then methyl orange, etc. What are the indicators and what is the use of those indicators? Okay. So that we will study. ಸೂಚಕಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಓಕೆ. ಆಮ್ಲ, ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲ ಮತ್ತು ಲವಣ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇವಾಗ ಸೂಚಕಗಳಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ತಟಸ್ಥೀಕರಣ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನೋಡೋಣ. ತಟಸ್ಥೀಕರಣ. ತಟಸ್ಥೀಕರಣ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್. ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂಡ್ ಬೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟಿದೆ. ಓಕೆ. ಎಸ್, ವಾಯ್ಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕೆಪಾಸಿಟಿ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್. ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ. ಓಕೆ, ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಹೇಗೆ ವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ತದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ. ರೈಟ್ ರೈಟ್. ಅದಾದ ನಂತರ ಡೈಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂಡ್ ಬೇಸ್. ಡೈಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲ, ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಪಿ ಎಚ್ ಸ್ಕೇಲ್. ದೆನ್ ಪಿ ಎಚ್ ಸ್ಕೇಲ್. ಓಕೆ, ಪಿ ಎಚ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಂತಂದಾಗ ವೆದರ್ ಆಸಿಡ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆರ್ ವೀಕ್. ವೆದರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂತಂದಾಗ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪಿ ಎಚ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಪಿ ಎಚ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಆಲ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಓಕೆ. ದೆನ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಇನ್ ಡೈಲಿ ಲೈಫ್ ಅಂಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. ಉಪ್ಪನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಡೈಲಿ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ದಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟಡಿ. ದೆನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಫ್ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದು ಮತ್ತೆ ಮರಿ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ? Voice is clear, sir, and now not clear voice, sir. Okay. Sometimes it happens, guys, because of the network issue. Hope now it will be clear. Now it will be clear. ಇವಾಗ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಯಾ. ಸೊ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಇದೆ, ಸೋಡಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಇದೆ, ಸೋಡಿಯಂ ಬೈಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಇದೆ, ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ವಾಷಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಇದೆ, ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇವೆಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕಲಿತಾ in this chapter. So later on, a reaction of base with the metals and the non-metals. So how does the bases will react? ಅಂದ್ರೆ ಲೋಹದೊಂದಿಗೆ ಲೋಹ, ಲೋಹ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲ, ಲೋಹ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಮೆಟಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೇಮ್ ಲೋಹ, ಲೋಹ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಮ್ಲಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ತಾವ ಅಂತ ಹೇಳಿ. Getting? Then bases, carbonates and hydrogen and hydrogen carbonates. Okay. Then common laboratory acids and the bases. What kind of acid and the bases ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲಿ? ಲ್ಯಾಬೋರೇಟರಿ ನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Thank you. So important of pH in everyday life. These all, this side and this side will be the total entire chapter which will come. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಓಕೆನಾ? ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಿರಿ, ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಟು ಬಿ ಅಟೆಂಡ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ by focused on the classes only, not to focus on any of the comments. Okay, whenever I ask you to give the comments, you can.
Okay, just that time only particularly. Don't waste the time in comment sections. Okay, sending hi, hello, this. Don't waste the time. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆನಾ? ಬರೀ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಫೋಕಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಲಿ, ಕ್ಲಾಸ್ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ. ಕಿವಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ಲಿ, ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಮೈಂಡ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ಲಿ. ರೈಟ್? ಬರೀ ಕಣ್ಣು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿ, ಕಿವಿ ಮತ್ತೊಂದೇನೋ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ಲಿ, ಮನಸ್ಸಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಓಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿ. ಸೊ ಡಸಂಟ್ ವರ್ಕ್. ಓಕೆ, ಆಯ್ತಾ? ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, first guys, the main general understanding regarding acid. ಓಕೆ, ಆಸಿಡ್, ಬೇಸ್ ಅಂಡ್ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್. ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಆಮ್ಲ, ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲ ಮತ್ತು ಲವಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸ್ಪೀಕ್ ಸ್ಲೋಲಿ, ದೆನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ಲಿಯರ್. ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ, ಐ ಆಮ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟ್. Sure, I will speak slowly. Okay, चलेगा ऐसा? This much only slowly or ठीक है. See guys, now 1 minute guys, let me silent file. Yes. Okay, okay. See guys, acid bases, it starts unveils the chemical personalities of these substances that shape our daily lives. Okay, ಎವ್ರಿ ಡೇ ನಮ್ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ಆಸಿಡ್ಸ್ ಬೇಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಬೇಕು. ಹೌದಾ? ವಿಚಿತ್ರ ಆಗತ್ತಲ್ಲ. ಎಸ್, ಆಸಿಡ್ ಬೇಕಾ ನಮ್ ಜೀವನದಲ್ಲಿ? ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಗೈಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಸ್ಟಮಕ್ ದರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎನ್ ಆಸಿಡ್ ಕಾಲ್ಡ್ HCl. ಹೌದಲ್ಲ? ನಿಮ್ ಸ್ಟಮಕ್ HCl ಗೊತ್ತಲ್ಲ? HCl means what? Hydrochloric acid. And this acid is present inside your body, right? So from the tank of the lemon juice to the string of soap, okay, so it dives into the nature of pH indicators and neutralizes the reaction with precision and the clarity. They will explore how these compounds interact, okay, transform and balance each other in elegant chemical harmony. Okay, and this chapter is gateway to understand the chemistry behind the taste, cleaning, medicine, and more. ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಡೈಲಿ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಂತ ಎಲ್ಲಾನು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಕಲಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಗೈಸ್. ಎಸ್ ಬಚ್ಚೋ, ತಿಳಿತಾ ಇದ್ದಾನಾ? ಆರ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್? ಎಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. शानदार बच्चे हैं यार. राइट, वेरी टैलेंटेड स्टूडेंट्स, वेरी वेरी टैलेंटेड, है ना? अपकमिंग ईयर का टॉपर्स है सब लोग. यस गाइस. ಸೊ ಆಮ್ಲಗಳು, ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲಗಳು ಮತ್ತು ಉಪ್ಪುಗಳ ಅಧ್ಯಾಯವು ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನವನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ವಸ್ತುಗಳ ರಾಸಾಯನಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಗಳನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬೇಕಾದಂತ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾವೆ ಯಾವ ಆಮ್ಲಗಳಾಗಿರ್ಲಿ, ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲಗಳಾಗಿರ್ಲಿ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪುಗಳಾಗಿರ್ಲಿ. ಸೊ ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಂಬೆ ರಸದ ಟ್ಯಾಂಕ್ನಿಂದ ಸಾಬೂನಿನ ತುಕುವಿಕೆಯವರೆಗೆ ಇದು pH ಸೂಚಕಗಳು ಮತ್ತು ತಟಸ್ಥೀಕರಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ನಿಖರತೆ ಮತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯೊಂದಿಗೆ ರೂಪುತ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ಸೊಗಸಾದ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಾಮರಸ್ಯದಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಹೇಗೆ ಸಂವಹನ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಅಥವಾ ನಡೆಸುತ್ತವೆ, ರೂಪಾಂತರಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಅನ್ವೇಷಿಸುತ್ತೀರಿ. ಈ ಅಧ್ಯಾಯವು ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವಿಕೆ, ಔಷಧ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನವುಗಳ ಹಿಂದಿನ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲಾಗಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲದರ ಕಡೆ ಹಿಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವ್ದೆಲ್ಲದ್ರ ಕಡೆಗೆ? ಮೆಡಿಸಿನ್ ಬಗ್ಗೆ, ಓಕೆ, ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಟೇಸ್ಟ್, ರುಚಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ವಲ್ಲ, ಇದರೆಲ್ಲದರ ಕಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಡೆದು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ. ಓಕೆ, ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಿಂದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯನ್ನು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ರೈಟ್? This is what the chemistry. So guys, we are studying the acid, bases and salts. Okay, what is the use of an acid? What is the use of a base? What is exactly an acid? And what is exactly a base? And how does the salts be formed? So everything. ಯಾವ ರೀತಿ ಉಪ್ಪು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತದೆ,
ಬೇಸ್ಗಳಂದ್ರೆ ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲಗಳಂದ್ರೆ ಆಮ್ಲಗಳಂದ್ರೆ right? We will study well, definitely. Okay, that you guys will be feeling, oh, this is what you feel. Definitely ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಿ, ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ. Definitely I can give the guarantee of that. Okay, yes guys. Next, on this one we have some matter. Okay, matter is classified on the basis of the, like, what are the things. There are three main uh, types are on the basis of what we have classified. Okay, see, first of all, we have classified the matter on the basis of the composition. What is composition? Okay, whether, sorry guys, whether an element or it's a compound or mixture, whether it is an element or a compound or a mixture. Okay, on these bases we have classified on the basis of the compositions. Okay, ಅದು ಅದು ಪರಮಾಣು ಇದೆನಾ, ಪರಮಾಣುನ ಪರಮಾಣುನ ಅಥವಾ ಅಣುಗಳಿದಾವ ಅಥವಾ ಇದು ಮಿಶ್ರಣವೇ. ಸೊ ಇವುಗಳ ಮೇಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕಂಪೋಸಿಷನ್. ಸೊ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್, ಸಾಲಿಡ್, ಲಿಕ್ವಿಡ್, ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ನಾವು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ segregated or else we are divided ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್. ಸಾಲಿಬಿಲಿಟಿ, ದೆನ್ ಸಾಲಿಬಿಲಿಟಿ ಮೀನ್ಸ್ ಕರಗುವಿಕೆ. ಸಾಲಿಬಿಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಕರಗುವಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕರಗುವಿಕೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ಸ್, ಕೊಲೈಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಹೌದಾ? ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕೊಲೈಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ? ಎಸ್, ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್? ದ್ರಾವಣ ಮತ್ತು ದ್ರಾವಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎರಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಆದಾಗ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾವ, ನಮಗೂ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ರೈಟ್? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ದೆನ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ಸ್. ಮತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಟೈಪ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದು ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿಧಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ homogeneous mixture and heterogeneous mixture. And again, compounds also have a types. You see, types of compounds are covalent and ionic compounds. Covalent and ionic compounds. These are the types of the compounds. Getting, guys? Is it clear? This is main important things to understand. Then I have given each and every step explanation in the next slide. Complete explanation in the next slide is ಕೊಡ್ತೀವಿ. Okay, do not miss, guys. Do not miss to watch everything. Your voice. Okay, guys. I have to speak slowly, then only voice will be clear. If I speak in excited mode, you cannot listen. Yeah. Let me know. If I speak slowly, then only voice is being audible. Oh, what happening? And I don't want to be excited. See, nazar lag rahi hai mujhe, है ना? By mic also. Okay. Let me know whether I'm audible now or am I audible clearly now? Am I audible? Am I audible now? Yes. Okay. ದ್ರವ್ಯವನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಂದು ದ್ರವ್ಯವನ್ನ ಹೇಗೆ ಸಂಯೋಜನೆ, ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಸಂಯೋಜನೆ ವಸ್ತುಗಳು ಅಥವಾ ಪರಮಾಣು ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್, ಮಿಶ್ರಣಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮಿಶ್ರಣಗಳು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಘನವಸ್ತುಗಳು, ಓಕೆ, ದ್ರವಗಳು ಮತ್ತು ಅನಿಲಗಳು, ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Am I clear now? Yes, clear. Thank you. Yeah. ಕರಗುವಿಕೆ, ಅಮಾನತುಗಳು, ಅನಿಲಗಳು ಮತ್ತು ದ್ರಾವಣಗಳು, ಮಿಶ್ರಣಗಳು. ಇದು ಅಮಾನತುಗಳು ಆಗಲ್ಲ, ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಬೇರೆ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಬೇರೆ ಬರುತ್ತೆ, ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಡನ್ ಗೈಸ್?
ದೆನ್ ಎಸ್, ವಿಧಗಳು ಏಕರೂಪ ಮತ್ತು ವೈವಿಧ್ಯಮಯ. ಏಕರೂಪ ಮತ್ತು ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಮೀನ್ಸ್ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಅಂಡ್ ಹೆಟ್ರೋಜಿನಿಯಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ದ್ರಾವಣ ಹೇಗಿರ್ತದೆ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸಂಯುಕ್ತಗಳ ವಿಧಗಳು ಸಹಭಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಯಾನಿಕ್. ಸಹಭಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಯಾನಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಡನ್. ಸಹಭಾಗಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಹಭಾಗಿ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಸಹಭಾಗಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಮೀನ್ಸ್ ಕೋವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಕೋವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಕೋವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ರೈಟ್? ಎಸ್. ಓಕೆ ಡನ್. ಓಕೆ ಡನ್ ಗೈಸ್. So listen now. See, every class I am trying to provide you the good images where you can understand. And in the previous video that I have taken the entire the image of mesh with the complete topics, but this time I have taken the separate for that. I mean, where you can see clearly, where I can show you that by marking it. Okay, you will understand easily, you can catch it. Okay, right guys? So that I'm requesting you guys, kindly join your friends with the classes. Okay, now your friends will also get to know that it's a good classes where we are. Okay, all the contents are given clearly, guys. Okay, huh? And even the expression will be in the Kannada. Okay, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. Okay, ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಇಮೇಜ್ಗಳು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ನಾನು ಕನ್ನಡ ಆಡ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. Okay, right? So that's what. ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ನೋಡಿ, ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಯಾವ್ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ. ಸೊ ಅವುಗಳನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕಲಿಯೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಹೌದಲ್ಲ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಎಸ್. 5 types we have divided pictures and all the things, right? So matter is classified according to what it is made up of. Okay, matter ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ನಾವು? ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. On what base? On what basis we have divided? What it is made up of, ಅಲ್ಲ? ಅದು ಏನ್ ಹೊಂದಿದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಮ್ಯಾಟರ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ. ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೋಡೋಣ ಏನಂತ. If it has an elements, so we have divided a matter made up of only one type of matter. ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಧಾತು ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಎಂಟಿಟಿ. ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಎಂಟಿಟಿ. ಓಕೆ, ಅಥವಾ atom, one atom. Okay, cannot be broken down into simpler substances by chemical means. Chemical means ಅಂತಂದಾಗ ಯಾವುದೇ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಂದ ಒಡೆಯಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆ ಒಂದು ಪೊಸಿಷನ್ ಅನ್ನು ತಲುಪ್ತದ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು? ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಗೆಟಿಂಗ್? ವಿ ಕಾಂಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಇಟ್ ಡೌನ್ or broken down. Okay, getting or not? Yes. So this is what an element ಅಂದ್ರೆ ಧಾತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಧಾತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್, ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಏನ? ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್? ಸೊ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ದಿ two or more elements. Two or more elements chemically combined in a fixed ratio. Chemically combined in a fixed ratio. Okay, so I will tell you what that. Okay, now see here, for the example of an element is an iron. We cannot break it down because broke it down because it is an element. It is an atom because only one entity, ಒಂದೇ present ಇದೆ, ಒಂದೇ present, right? So ಹಾಗಿದ್ಮೇಲೆ, so can be broken down into a simpler substances by chemical means. ಯಾವ್ದನ್ನ ಕಂಪೌಂಡ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು, ಬಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ we cannot. Elements we cannot. Okay, see, because why? It has a more than one. It made up of two or more elements. It means more than one. Okay, so H2O, there are two different elements. Can you see this one? One is hydrogen and one is oxygen. We can separate now, oxygen separate and hydrogen separate कर सकते हैं, right? So that is how we can separate the compounds. But you cannot separate the iron ऐसा like ये separate करेंगे,
subtracting A. What is the meaning of that FLE? There will be no meaning. It will be meaningless. Yes or no? Yes, it will be meaningless. So that's what we are following that. Okay, na? That's element. And what is a mixture? ಮಿಶ್ರಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಮಿಶ್ರಣ, right? ಮಿಶ್ರಣ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. What is a mixture? Mixture is nothing but made up of two or more substances physically mixed. ಫಿಸಿಕಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್, ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೂಡ್ಕೊಂಡಂತ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಿಶ್ರಣ ಹೊಂದಿರ್ತಾವ. ಅವಾಗ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಮಿಕ್ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಮಿಶ್ರಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸೆಪರೇಟೆಡ್ ಬೈ ಫಿಸಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ಸ್. ಅವನೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ ಆಗಿ, ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ physical, what is the meaning of physical? We touch and feel it. We can touch it, we can feel it. Okay, for example, your mobile, you're holding it, you're sensing that, you are feeling that you are holding something, right? Your fingers are feeling something that you have something in your hand. Okay, that is what is that something? That's mobile, right? That's what a physical condition. Okay, ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಾ? ಸೊ ಹಾಗಿದ್ಮೇಲೆ ದ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸೆಪರೇಟೆಡ್ ಬೈ ಫಿಸಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್. ಓಕೆ, ನೀವು ಅದನ್ನ ತೆಗೆದು ಇಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಕೈ, ನಿಮ್ ಕೈಗೆ ಅಂಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮೊಬೈಲ್, ತೆಗೆದು ಇಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಹೋಗುತ್ತಲ್ಲ. ಎಸ್. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಏರ್, because air will not be having only the gas. There will be a dust particles. There will be a dust particles. Yes or no? Dust particles present होता है ना air में, right? That's what here you have to understand. Then see, the composition of matter tells what a substance is made of. Composition. Okay? Composition ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ substance ಏನನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ. So then state. How state is being found? Okay. See, matter is classified according to its physical state also. We have separated on this composition. Okay, done. Okay, composition. Whether composition is an element, whether it is a compound, or whether it is sure. So now we have to understand that whether these compositions are solid hai, or liquid hai, or gases hai, right? ಗ್ಯಾಸ್ ಅಥವಾ ಅನಿಲ ರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದಾವ ಅಥವಾ ದ್ರವ ರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದಾವ? ಓಕೆ, ದ್ರವ, ಇದು ಅನಿಲ, ಇದು ಘನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ? ಇಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇದಾವೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕಲಿಬೇಕಲ್ಲ. ಸಿ, ಸಾಲಿಡ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ these point guys, these points are exactly right. You have to write this in the examination. If you write in a 100% marks मिलेगा, ठीक है? You will get marks. You will get marks. So definite shape and हो सकता है, obviously है. Okay, solids have the definite shape. See, this is what a definite shape. Its volume, vertical volume है. Getting or not? This is what the solid है. Okay, then rigid and not easily compressed. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಿದ್ರ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಂತ್ರ, ನೀವು ಇಟ್ಟಿಗೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ನಿಂತ್ರ ಒಳ ಹೋಗತ್ತ ಇಟ್ಟಿಗೆ? ನೋ, ಹೋಗಲ್ಲ. ಹಾ, ಹೇ ಪ್ರಭು ನೀವೇ ನಿಲ್ಲಿ ಅಂತದ ಇಟ್ಟಿಗೆ, ಹೌದಿಲ್ಲ? ಎಸ್ ಸರ್, ನೋ? ಯಾ ऑब्वियसली बोलेगा भाई, है ना? नेक्स्ट, लिक्विड डिफरेंट वॉल्यूम है. इसको तो वॉल्यूम होता है 300 ml है, 300 ml. ओके, 100 ml है, और 1 लीटर है, 1 लीटर है, ठीक है ना? So that will be the fixed one. But the shape is, if you take in the beaker, it will take in the shape of the beaker. If you add it in this one, it will take the same shape of this one. Okay, there is no any definite shape. See, take the shape of the container. If you add whichever the container you add liquid में, obviously it will take the same of that container shape. But gases, no different shape or no value. Definite shape also not there, and there will be no particular fixed value. Okay, now how much it will fill in particular, that much or okay. Fill the entire space of the container. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜಾಗ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ತುಂಬ್ತದೆ ಗ್ಯಾಸ್. ಅದನ್ನ ಕಾಂಪ್ರೆಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು, ಬಿಕಾಸ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ larger intermolecular yes. There will be a much intermolecular space. Okay, that's why we can compress
ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಂಪ್ರೆಸ್, ಅದನ್ನ ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಂಕುಚನಗೊಳಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ರೈಟ್ ರೈಟಾ? ಎಸ್ ಗೈಸ್. ದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ದ ಶೇಪ್, volume, and the compressibility. And the compressibility. Getting, guys? Getting? Yeah. And now, third one is solubility. As I said, guys, there will be a 5 images which you can understand clearly about the how we have classified the matter. Okay, matter on the basis of first one was the composition, second one was the state, and third one will be the solubility. Okay, how it will be soluble. See, matter is classified according to its uniformity and particle size. Particle size. See, suspensions, which I said you, I'll tell you the suspension. Heterogeneous mixture. Suspension will be a heterogeneous mixture. Then particles are large, visible, and settle down on the standing. See, ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ನೀರಿನ ಬೀಕರ್ ಇದೆ. ಈ ಬೀಕರ್ ನೀರಿದೆ, ಕಲುಷಿತವಾದಂತಹ ನೀರಿದೆ. ಕೆಳಗಡೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಸೆಟಲ್ ಆದಂತ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ಬಟ್ here the particles which are you could see that this is what the suspension suspended over the liquid. So mud in a water, ನೀರಿನ ಮಣ್ಣು ಹಾಕೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಯ್ತಾ. ದೆನ್ ದ ಕೊಲಾಯ್ಡ್ಸ್. ದೆನ್ ದಿ ಕೊಲಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ appears homogeneous but actually heterogeneous. Particles are small, do not settle down, but scatter a light. ಇದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಚಂದ ಹೊಳಿತಿರ್ತೈತಲ್ಲ, ಮಿಲ್ಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಮಿಲ್ಕ್ is not homogeneous, it is an heterogeneous because particles looks like a homogeneous, कॉमन है, वाइट कलर है, वाइट है, yes or no? So but those are not called that homogeneous because inside this there are many particles are distributed, but because of that only when you pass the light will scatter. Okay, light will scatter. So particles are small, do not settle down, but they scatter the light. They are very small and even they couldn't settle down. Okay, like this muddy water. Getting? Then homogeneous mixture, that is on base of solutions. Okay, solutions are nothing but homogeneous mixture, that is particles are very small, do not scatter the light and do not settle down. Settle ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ scatter ಕೂಡ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. Scatter meaning is because in the water, salt in the water is completely dissolved. Completely dissolved. If you pass the light, it will pass as usual commonly. Because in a water there is larger intermolecular space. Intermolecular is very large. It's very large. Okay. So solubility helps us separate and identify substances based on the size of their particles and the uniformity. ಇವೆಲ್ಲದರ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಾಲಿಬಿಲಿಟಿನ ಅಳಿತಾರೆ. ತಿಳಿತಾ? ತಿಳಿದಿದ್ರೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ, ಮುಂದೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗೇ ಆಗತ್ತೆ. ಡನ್. वॉइस इज नॉट क्लियर यार भाई, नेटवर्क इतना स्लो है ना, कुछ भी नहीं कर पा रहा मैं. आई कांट डू एनीथिंग. ओके गाइस, ट्राई टू अंडरस्टैंड जो because it's a rainy season, wherever we keep an source of internet, that's also not getting properly. Okay na? Okay na? Yeah. Okay. Yeah. Next. Two types of mixtures. ಮಿಕ್ಸರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಿಶ್ರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಮಿಶ್ರಣದ ವಿಧಗಳು. ಮಿಶ್ರಣದ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಾರೆ ವಿಧಗಳಂತ ಹೇಳಿ, ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್. ಹೋಮೋಜೆನಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಅಂಡ್ ಹೆಟರೋಜೆನಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್. ಜಸ್ಟ್ ವಿ ಸಾ ದಟ್. ಓಕೆನಾ? ಹೋಮೋಜೆನಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಮತ್ತೆ ಹೆಟರೋಜೆನಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಹೋಮೋಜೆನಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್? Just comment it in the comment section.
See, uniform composition throughout. Uniform composition throughout means components are not visible separately. ಇದ್ರೊಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಹಾಕಾಗತ್ತಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕರಗಿದ ಮೇಲೆ ಈ ಉಪ್ಪು ಇದು ಕರಗಿದ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತದಲ್ಲ ವಾಟರ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರ್ತದ. ಸೊ ಸಾಲ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಶುಗರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ are the best example for the homogeneous because those do not scatter the beam of light. And now heterogeneous means non-uniform composition where components are visible separately. ಈಗ ಉಪ್ಪಿಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಉಪ್ಪು ಕಾಣಿಸ್ತೀನಿ, ವಾಪಸ್ ನೀರ್ನ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಕಾಣಲ್ಲ. It will not be visible. But heterogeneous are the thing is oil and the water is the best example because on the water surface there is an oil floating. Okay, because it's a density. Okay, sir? Density is less. What density क्या होता है? What will be density? अरे mass by volume. Mass by volume. ना? Mass by volume will be the density. So density is SI unit is kg per meter. Kg cube. Okay, it's what the exactly the SI unit of the what? Density. 1000 is the density of what? Of water. Density of water is. So whichever the materials, I'll clarify what is exactly the density because you will understand it clearly. Okay. 1 minute, guys. See, density says density, guys. Density. If you have more density than water, okay, then this will sink in water. Sink in water. If you have less density, than water, it will float. It will float. Okay, density ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತಂತಂದ್ರ ಮುಳುಗ್ತದ. ಮೋರ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಾಟರ್ ಮೇಲೆ ಫ್ಲೋಟ್ ಆಗ್ತದ, ತೇಲ್ತದ. ಸೊ ಆಯಿಲ್ ಅಂಡ್ ವಾಟರ್, ಸ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ ವಾಟರ್, ಗ್ರಾನೈಟ್. See, sand, granite muಳುಗ್ತಾವ because density is totally high. Okay, then the fuel, water is having the 1000. But fuels, if you take the example of petrol, there is 743. Okay, 843 of diesel. Okay, so that is what the density, mass per unit volume. Okay, now guys, now key points. Mixtures can be homogeneous or heterogeneous. Homogeneous or heterogeneous mixtures, depending on whether their components are uniformly distributed or not. Compounds ಏನಪ್ಪಾ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಆಗಿದಾವ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಹೆಟ್ರೋಜಿನಿಯಸ್ ಅಥವಾ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಆಗತ್ತೆ. Done. Please use the see, these are images only, then definitely I will use. Yes, this is the last one image which I am using, then again it will be okay. Then so types ಬರೀತಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಟೈಪ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಫಸ್ಟಿಗೆ ನೋಡಿ. ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ನೇಹಿತರು ಸಂಯುಕ್ತಗಳಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಆರ್ 2 ಟೈಪ್ಸ್. ಎಷ್ಟು ಅದಾವ? 2 ಟೈಪ್ ಅದಾವ. ಒಂದು ಅಯಾನಿಕ್, ಮತ್ತೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಕೋವಾಲೆಂಟ್.
ಕೋವಾಲೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬೇಕಂಡಿದ್ರಿ? ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಕೊ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕೋವಾಲೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಯಾವಪ್ಪ ಅಂತ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಓಕೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಕೂಡ ಕೋವಾಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವ, ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾವ, ಹೌದಲ್ಲ? ಯಾ ಐ ಆಮ್ ಯೂಸಿಂಗ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯೂಸ್. ನೋ ವಾಯ್ಸ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಸರ್, ನೋ ವಾಯ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಿ. ಜಸ್ಟ್ ಒಂದ್ಸರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆ್ಯಪ್ನ ಮತ್ತೆ ರಿಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ, ಬಿಕಾಸ್ ವಾಯ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಡಿಬಲ್. ಓಕೆ, ಲಿಸನ್. Ionic compounds ಹೆಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬೈ ದಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ atom to another atom. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ ಐತಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾವಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗಿರ್ತಾವ? ಅಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಆಗಿರ್ತಾವ. ಓಕೆ, ಅಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಆಗಿರ್ತಾವ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ದ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಹೆಲ್ಡ್ ಟುಗೆದರ್ ಬೈ ದಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್. ಇವುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಏನಿರ್ತದೆ ಅಂತ, ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಐತಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಐತಿ. ಇವೆರಡು ಮಧ್ಯೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಜಗ್ಗತಿರ್ತಾವ. ಬಿಕಾಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್, ಆಪೋಸಿಟ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್. ಅದೇ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೋವಾಲೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಫಾರ್ಮ್ ಬೈ ದಿ ಶೇರಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಆಟಮ್. ಆಟಮ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಏನಪ್ಪಾ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಶೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಜನರಲಿ ಕಂಪೋಸ್ ಆಫ್ ಎ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್. ಇವುಗಳೇನಪ್ಪ ಜನರಲಿ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆನೇ ನಡೀತದೆ. ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲೋಹ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಲೋಹಗಳ ಮಧ್ಯೆನೇ ನಡೀತಾ ಇರ್ತದೆ ಕೋವಾಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್, ಕೋವಾಲೆಂಟ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಾಟರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಎ ಕೋವಾಲೆಂಟ್ ಬಿಕಾಸ್ H2O, one single O ಇದೆ. ಓಕೆ, H2O ಅಂತಿದೆ, ರೈಟ್? H2O ಇದು ಕರೆಕ್ಟಾ ಅಥವಾ ಇದು ಕರೆಕ್ಟಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಯಾವ್ದು ಕರೆಕ್ಟು? ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ and this is the second one. Let me know whether the bond, which bond is, ಯಾವ ಬಾಂಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡಬಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಸಿಂಗಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ? ಎಸ್, ಟೆಲ್ ಮಿ. ವಾಟರ್. ಜಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ನೋ ವೆದರ್ ಯು ಆಲ್ ಆರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ಎಲ್ರಿಗೂ ತಿಳಿತಾ ಇದೇನೋ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ತಿಳಿತಿದೇನಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ನಾನು ಹೇಳೋದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆನಾ? ಎಸ್, ಸಿ, ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ and have a properties different from the those of the constituent element. ಅವುಗಳಿಗಿಂತ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗಳಿಗಿಂತ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅವಾಗ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಆಸಿಡ್ಸ್, ಆಮ್ಲಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಆಮ್ಲಗಳಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಇವಾಗ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮೇಲಿನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಮೇಲಿನ ಇಮೇಜ್ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಇಮೇಜ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಆಲ್ 5 ಟೈಪ್ಸ್, ಎಲ್ಲ 5 ಭಾಗಗಳು ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ 5 ವಿಧಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದಾವ? ಎಸ್ ಗೈಸ್, ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಂತ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಸರ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಗುಡ್. See next acids are substances that release the hydrogen ions. ಆಸಿಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಯಾನ್ಗಳನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಆಸಿಡ್ಗಳಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ನ ಅಕ್ವಿಯಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಯಾವ ಕಂಡೀಷನ್ ಒಳಗಡೆ? ಅಕ್ವಿಯಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಒಳಗಡೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೇ ಟೇಸ್ಟ್ ಸೋರ್. ಅವು ಯಾವ ಟೇಸ್ಟ್ ಹೊಂದಿರ್ತಾವ? ಸೋರ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿರ್ತಾವ. ಸೊ ಟರ್ನ್ ದಿ ಬ್ಲೂ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಟು ರೆಡ್ and react vigorously with the metals to release hydrogen gas. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದ ನೋಡ್ರಿ? ಇದು 1ನೇ ಪಾಯಿಂಟ್, ಇದು 2ನೇ ಪಾಯಿಂಟ್, ಇದು 3ನೇ ಪಾಯಿಂಟ್. ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ? ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಕ್ವಶನಿಂಗ್ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ includes the hydrochloric acid HCl, sulfuric acid H2SO4 and citric acid. Okay,
ಸೊ ಎಲ್ಲ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ದಿ acids. ಹಾಗಾದ್ರೆ acids react with the metal carbonates and bicarbonate to release the carbon dioxide. ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ acid is reacting with the bicarbonate or a metal carbonate. CaCO3 is also a best example for metal carbonate. Okay, so how much? See, metal carbonate ಅಥವಾ ಮೆಟಲ್ ಬೈ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಅಂತ. ಮೆಟಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಮೆಟಲ್, ಕಾರ್ಬನ್ CO3. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ ionize completely in water while weak acids only partially dissolve. ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಅಯೋನೈಸ್ ಅಂತ ಅಯೋನೈಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದ್ದಂತಹ H ಅಯಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾವ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಇಟ್ ಡಿ ನಾಟ್ release the complete H plus ions, those are not called the strong acids, those will be called as weak acids. ಅವುಗಳು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ವೀಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹೌದಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೋಡಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲಗಳು ಜಲೀಯ ದ್ರಾವಣದಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಯಾನ್ಗಳನ್ನ H ಪ್ಲಸ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡೋದಾಗಿದೆ. H ಪ್ಲಸ್ ಅಯಾನ್ಗಳನ್ನ ಯಾವ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾವಲ್ಲ ಅವುಗಳು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಆಮ್ಲಗಳಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅವು ಹುಳಿ ರುಚಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಹೊಂದಿವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೀಲಿ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನಿಲವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಲೋಹಗಳೊಂದಿಗೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಉದಾಹರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಡೈಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಮ್ಲ HCl, ಓಕೆ, ನಲ್ಲಿ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲ H2SO4 ಮತ್ತು ಸಿಟ್ರಿಕ್ ಸೇರಿವೆ ಅಂತ. ಸೊ ಆಮ್ಲಗಳು ಕೂಡ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಲೋಹದ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಮತ್ತು ಬೈಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಒಂದಿಗೆ ವರ್ತಿಸಿದಾಗ ಇಂಗಾಲದ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಏನ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡತ್ತವ? ಇಂಗಾಲದ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡತ್ತವು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ರಬಲ ಆಮ್ಲಗಳು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಯಾನೀಕರಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ದುರ್ಬಲ ಆಮ್ಲಗಳು ಭಾಗಶಃ ಮಾತ್ರ ವಿಭಜಿಸುತ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಭಾಗಶಃ ಮಾತ್ರ ವಿಭಜಿಸುತ್ತವೆ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪಾರ್ಶಿಯಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರ H ಪ್ಲಸ್ ಅಯಾನ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. H ಪ್ಲಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಪ್ಪ, 10 H ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊ. 10 H ಪ್ಲಸ್ ಒಳಗಡೆ 10 ಬಿಡ್ಬೇಕಲ್ಲ, 10 H ಪ್ಲಸ್ ಅನ್ನು ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಅದ್ರೊಳಗಡೆ 8 ಬಿಟ್ನೆ, 6 ಬಿಟ್ನೆ, 9 ಬಿಟ್ನೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ. ಓಕೆ, ಆಯ್ತಾ? ಎಸ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್. ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಕಡಿಮೆ ಬಿಟ್ಕೊಡಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ನಾಟ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್, ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೀಕ್. See, now here is another one image of the acid. Clear ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಆಮೇಲೆ. See guys, acids already next ಮಾಡಿದ ಅದೇ ಇದೆ. Acids are the substances that releases the hydrogen ions H plus in aqueous solution. ನೋಡಿ acids aqueous solution ಒಳಗೆ ಏನ್ ಬಿಡ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಏನಂತ ನೋಡ್ರಿ H plus ಅಲ್ಲ. H plus ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅದೇನೋ ಆಸಿಡ್, ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅನ್ ಆಸಿಡ್. An examples include the hydrochloric acid HCl, sulfuric acid H2SO4 and citric acid. C6H8O7 that is citric acid, H2SO4 is sulfuric acid, HCl is the hydrochloric acid. So ಹಾಗಾದ್ರೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ? They taste sour, turns the milk to red and react vigorously with the metals to release the hydrogen gas. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೆಟಲ್ ಜೊತೆಗೆ ವರ್ತನೆ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಲಿಟ್ಮಸ್ ಬ್ಲೂ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಸೊ ದಿಸ್ ವಾಟ್ ಆಸಿಡ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಆಸಿಡ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಬೇಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಬೇಸ್. ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಕಲರ್ ಮೇಲೆ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ನಾವು, ಆಸಿಡ್ ಬೇಸ್ ಅಂತ. ಹಂಗೇನಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನೀವು ಯಾವ್ದನ್ನ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಕಲರ್ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು, ಬದಲಾವಣೆ ಮೇಲೆ. ನೋಡಿಲಿ, ಜಿಂಕ್ ಇದೆ, ಜಿಂಕ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಸ್ ರಿಲೀಸ್. ಎಷ್ಟು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ತಗೊಂಡೆ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ತಗೊಂಡೇನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರ ಇದು ಹಾಕಿದ್ನಿ ಅಂತಂದ್ರ ಏನ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತದ? ಸಾರಿ, ಇದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಜಿಂಕ್ ತಗೊಂಡು ಹಾಕಿದ್ನಿ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ, ಆಸಿಡ್ ಒಳಗಡೆ ಏನ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತದ? H2 ಗ್ಯಾಸ್, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತದ.
Okay, clear guys. 1 minute. Yes. So acids react with the metal carbonates and bicarbonate to release the carbon dioxide. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವ ಆಸಿಡ್ಗಳೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಟಲ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಮತ್ತೆ ಮೆಟಲ್ ಬೈಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಅಂದ್ರ ಸಿ ಎ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಮೆಟಲ್ ಪ್ಲಸ್ CO3 ಅಂದ್ರ CO3 ಮೆಟಲ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಅದ ಬೈಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ H ಇರ್ತದ ಅಲ್ಲಿ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ NaHCO3 ಸೋಡಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಇತ್ತು Na2CO3 ಇದು ಸೋಡಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಇದು H ಇತ್ತಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ NaHCO3 ಅಂದ್ರೆ ಸೋಡಿಯಂ ಬೈಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಮೆಟಲ್ ಸೋಡಿಯಂ ಅನ್ನೋಕ್ಕಿಂತ ಸೋಡಿಯಂ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಅದು ಮೆಟಲ್ ಹೌದಲ್ಲ, ಮೆಟಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಬೈಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಐತಿ, ಮೆಟಲ್ ಬಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಐತಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇದು ಮೆಟಲ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್, ಇದು ಮೆಟಲ್ ಬೈಕಾರ್ಬೋನೇಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? NaHCO3 ಅನ್ನೋದು ಮೆಟಲ್ ಬೈಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ? ನೋಡ್ರಿ, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಇದೆ, CaCO3 ಇದೆ, ಅದನ್ನ HCl ಜೊತೆಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಏನ್ ಕೊಡ್ತದ? ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? ದೆನ್ ಮತ್ತೇನ್ ಕೊಡ್ತೈತಿ ನಮಗ? CaCl2 ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಕೊಡ್ತದೆ. ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಕೊಟ್ಟು CO2 ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದೆನ್ HCl ಬೇರೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ HCl ಕೂಡ ಉಳ್ಕೋತದ. ಹಾಗಾದ್ರ ನೋಡ್ರಿ, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಸಿಡ್ ಅಯಾನೈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಇನ್ ವಾಟರ್ ವೈಲ್ ವೀಕ್ ಆಸಿಡ್ ಓನ್ಲಿ ಪಾರ್ಷಿಯಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್. ನೋಡ್ರಿ, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂತಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ A ಪ್ಲಸ್ ಮತ್ತೆ A ಮೈನಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ A ಪ್ಲಸ್ A ಪ್ಲಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವೀಕ್ ಆಸಿಡ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್. ಓಕೆ, ಪಾರ್ಷಿಯಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಅಂತ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಪಾರ್ಷಿಯಲಿ ಕಡಿಮೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದು ನಾಟ್ ವೀಕ್ ಆಸಿಡ್, ಅದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅಲ್ಲ. ಆ ಆಸಿಡ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಸಿಡ್ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಸ್ಗಳಂದ್ರೆ ಏನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕು. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಟೈಪ್ ಎನಿ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಬೇಸ್? ಹೇಳ್ರಿ ನೋಡೋಣ. ಹೇಳ್ರಿ ನೋಡೋಣ, ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬಿಡ್ರಿ, ಐತೀನಿ ಮುಂದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೇಸಸ್ ರಿಲೀಸಸ್ ದಿ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ H ಪ್ಲಸ್ ಅಯಾನ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ OH ಮೈನಸ್ ಇನ್ ಆಕ್ವಿಯಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂಡ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಬೆಟರ್. ಏನಾಗ್ತದ? ಟೇಸ್ಟ್ ಬೆಟರ್ ಇರ್ತದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಕಹಿ ಆಗಿರ್ತದ. ರುಚಿಯಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಕಹಿಯಾಗಿರ್ತದ, ಹೌದಲ್ಲ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ದೆನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ NaOH, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ CaOH ಅಂಡ್ ಅಮೋನಿಯಾ NH3. ಇವೇನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೇಸ್ಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬೇಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಈ NaOH ಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಸ್ಟಿಕ್ ಸೋಡಾ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಕಾಸ್ಟಿಕ್ ಸೋಡಾ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲಗಳು ಅಂತ ನೋಡಿ, ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲಗಳು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಜಲೀಯ ದ್ರಾವಣದಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಅಯಾನ್ಗಳನ್ನು OH ಮೈನಸ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಕಹಿ ರುಚಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಏನಿರ್ತಾವ? ರುಚಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಕಹಿಯಾಗಿರ್ತದ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವು ಕೆಂಪು ಲಿಟ್ಮಸ್ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತೋರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಶಿಸಲು ಜಾರುತ್ತವೆ. ಉತ್ಪಾದನೆಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ NaOH, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ CaOH ಮತ್ತು ಅಮೋನಿಯಾ CH3 ಅಮೋನಿಯಾ ಸೇರಿವೆ. ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲಗಳು ಆಕ್ಸೀಕರಣ ಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲದೊಂದಿಗೆ ವರ್ತಿಸಿ ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ನೀರನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತವೆ. ಓಕೆ, ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಾರ? ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲಗಳು ತಟಸ್ಥೀಕರಣ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲದೊಂದಿಗೆ ವರ್ತಿಸಿ ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ನೀರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತವೆ. ಅದರ ಬಲವಾದ ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲಗಳು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೆರೆಸುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ದುರ್ಬಲ ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲಗಳು ಭಾಗಶಃ ಹಾಗೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತದನಾ? ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಓದಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಅರ್ಥ ಆಗೋ ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಮೇಜ್ ತಗೊಂಡ್ವಿ, ಮತ್ತೆ ಬೇಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಇಮೇಜ್. ಆಸಿಡ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಬೇಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಕಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಸರಿ ಹೊಂದಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮತ್ತೆ ತಗೊಳ್ಳೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಗೆಟಿಂಗ್? ಸೊ ಬೇಸಸ್ ರಿಲೀಸಸ್ ದಿ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಅಯಾನ್ಸ್. ಬೇಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಅಯಾನ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾವ. ಹಾಗಾದ್ರ ಇನ್ ಆಕ್ವಿಯಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂಡ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಬೆಟರ್. ಗೊತ್ತು, ಕಹಿಯನ್ನ ರುಚಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾವಂತ. ದೇ ಟರ್ನ್ಸ್ ದಿ ರೆಡ್ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಟು ಬ್ಲೂ ಅಂಡ್ ಫೀಲ್
the slippery to touch due to the saponification. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಲೂ ಇತ್ತು, ಈ ಕಡೆ ಬ್ಲೂ ಈ ಕಡೆ ರೆಡ್ ಆಗಿದೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ಇವಾಗ ಏನಿದೆ ಈ ಕಡೆನೇ ರೆಡ್ ಇದೆ, ಈ ಕಡೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬ್ಲೂ ಇದೆ, ಬ್ಲೂ ಇದೆ, ರೈಟ್? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬೇಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಬೇಸಸ್ means bases are hydroxide ions, OH minus ions in aqueous solution and in the taste builder. ಓಕೆ, aqueous solution ನಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ OH minus ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾವ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಕಹಿ ರುಚಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ NaOH caustic soda, calcium hydroxide, then ammonia NH3. These all are the oxidizing agents. Oxidizing agent. ಓಕೆನಾ? ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಗೈಸ್? ಎಸ್. ಸೊ sodium hydroxide, calcium hydroxide and ammonia are the best examples of the bases. Then strong bases dissociate the fully in water while weak bases do so partially. Dissociation meaning, the meaning of dissociate meaning ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತದ. ಏನೇನ್ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತದ? OH ಮೈನಸ್ ನ ಯಾವನ OH ಮೈನಸ್ ಅವನ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟಾಗ. ಓಕೆ, ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತದ. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ? ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬೇಸ್ ಅಂತ. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಯೋನೈಸಬಲ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಅಯೋನೈಸಬಲ್ ಅಂತ. ಅಯೋನೈಸಬಲ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಅಯೋನೈಸಬಲ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ನಾನ್ ಅಯೋನೈಸಬಲ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ಅಯೋನೈಸಬಲ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್? ಇಮೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತಾ ಇದೀನಿ. ಎಸ್, ಓಕೆ, ಡನ್, ಕ್ಲಿಯರ್ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೋಡಿ, an ionizable compound when dissolved in water or in water state dissociate into ions mostly entirely. ಅಂದ್ರ ಈ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿವಲ್ಲ, ಓಕೆ, ಯಾವ ನೀರ್ನಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಿಡ್ತಾವಂತ, ಹಂಗ ನೀರೊಳಗಡೆ ಯಾವ ಕರಗ್ತಾವಲ್ಲ ಅವುಗಳಿಗೆ ಅಂತೀವಿ ಅಯೋನೈಸಬಲ್ ಅಂತ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ HCl ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಓಕೆ, NaCl ಆಗಿರ್ಬೋದು, KOH. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನ್ ಅಯೋನೈಸಬಲ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಡು ನಾಟ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಇಂಟು ಅಯಾನ್ಸ್. ಅಯಾನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಥವಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಹೊಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದರ್ ಕಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಮಾಡಿ ಸಂಸತ್ತನ್ನು ಹೊಡಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಬ್ರೇಕ್ ದ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್. ಡಸಂಟ್ ವರ್ಕ್. ಇದನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ionizable, non-ionizable compound does not dissociate into ions, okay, when dissolved in water or in its molten state. Getting? See, listen. All guys. Non-ionizable, okay, non-ionizable compound does not dissociate into ions when dissolved in water or in its molten state. ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅಥವಾ ಅಸಿಟೋನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅಥವಾ ಅಸಿಟೋನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನ್ ಅಯೋನೈಸಬಲ್. ನಾನ್ ಅಯೋನೈಸಬಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವಾಗ OH ಮೈನಸ್ ಅನ್ನ ನೀರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ, ಇದು ಬೇಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ನೀರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದಾಗ OH ಮೈನಸ್ ಅಥವಾ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ವಾಟರ್ ಹಾಕಿದಾಗ H+ ಅಯಾನಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡೋದು. ಅದು ಬಿಡಿ, ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಏನು ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ ಬಂತು, ಬಟ್ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಬೇಡ. ಓಕೆ, ಡನ್. CJP ಬಗ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯಾವ್ದಾಯ್ತು? ಬೇಡ, ಮತ್ತ ಹೇಳೋಣ. ಡೋಂಟ್ ವರಿ. H+ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಯೋನೈಸಬಲ್ ಅಂತ. If do not
ಲೆಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಾನ್ ಎನರ್ಜಬಲ್. ಇದನ್ನೇಂತಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನ್ ಎನರ್ಜಬಲ್. ಇವೆರಡು ಸೇರಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಯನೈಸಬಲ್. ಹೌದಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನ್ ಎನರ್ಜಬಲ್ ಗೆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮತ್ತೆ ಅಸಿಟೋನ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮತ್ತೆ ಅಸಿಟೋನ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಓಕೆನಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಯಾನೀಕರಿಸಬಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅಯಾನೀಕರಿಸಲಾಗದ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಯಾನೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಸ್ನೇಹಿತವು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕರಗಿದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಕರಗಿದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕರಗಿದಾಗ ಬಹುತೇಕ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಯಾನುಗಳಾಗಿ ವಿಭಜನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅಯಾನುಗಳಾಗಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆನ್ಸ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ಆನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆನ್ಸ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು H+ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ O- ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ OH- ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನ್ ಅಯನೈಸಬಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಯನೈಸಬಲ್ ಯಾವ್ದು? NaCl. NaCl ನೀವು ಹಾಕಿ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ Na+ and Cl- ಅಂತ ಅದು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತದೆ. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಸಪರೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂತವಕ್ಕೇನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಾವು? ಅಯನೈಸಬಲ್. ಅಯಾನೀಕರಿಸಲಾಗದ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕರಗಿಸಿದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀನಗೊಂಡಾಗ ಅಯಾನುಗಳಾಗಿ ವಿಭಜಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇದ ಏನಾರ NaCl ಐತಲ್ಲ, ಇದು ಹಿಂಗ ಉಳಿತು ಅಂತಾರ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನ ಕರೆಯಂಗಿಲ್ಲ ನಾವು ಅಯಾನೈಸಬಲ್ ಅಂತ ಕರೆಯಂಗಿಲ್ಲ. We will not call it an ionizable. That will be called as a non-ionizable. ಎಂತ ಕರೀತಾರ ಅದಕ್ಕೆ? ನಾನ್ ಅಯನೈಸಬಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅಂಡ್ ಅಸಿಟೋನ್ ಆರ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ನಾನ್ ಅಯನೈಸಬಲ್ substances. Please kindly remember these. ಓಕೆನಾ? ರೈಟ್. ಸೊ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಕೊಡಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, that slide was missing in the last also, and today also it is missing. So CBSE, okay, just let me clear it. CBSE ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ 100 out of 100 score ಮಾಡಲೇಬೇಕು. I mean 600 out of 600. This will be in all subject ಮಾಡಲೇಬೇಕು. So obviously we get this one as a percentage of 100% again. ಓಕೆನಾ? getting ಎಲ್ಲಾ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಗೆ 100 ಗೆ 100 ತಗೊಂಡ್ರೆ 600 ಗೆ 600 ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 100 ಆಗುತ್ತೆ. Then ICSE also. ICSE. ಓಕೆನಾ? ICSE getting. ಆದರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ 625 out of 625 ತಗೊಳ್ಳೇಬೇಕು. must guys. Study well guys. Study well. Okay, do not miss a single minute also. ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಮಿನಿಟ್ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೇಬೇಕು, ಟಾಪ್ ಮೇಲೆ ಬರಲೇಬೇಕು. ಓಕೆ, ಜೈ FLE ಅನ್ಲೇಬೇಕು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ ಗೈಸ್? ಓಕೆನಾ? ಯಾ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, okay guys, so today was a small video about the acid base and salts. Okay, thank you so much for joining the class, and I request that to join your friends, okay, friends, and let them know what the FLE is doing, what the FLE is doing. Release. Okay, getting everybody clear? Okay guys, let's wind up the class right now. Okay, so everyone, sir, tolerance chapters second PU class ಮಾಡಿ. Okay, we will try, not right now, it will be in a particular time I will go through it. Okay, yes, thank you for joining the class. Yes guys, sure, we'll see in future. Okay.
Yes, bye. Okay, guys. Okay, okay, okay. Good night. Okay, my message will be just only for everyone. Have a good night. Hope you all have understood. Okay, now. Thank you so much, everyone. Thank you, thank you, thank you, thank you.